First, I would like to speak in Kurdish, and then I will try to experience my English. Gela gela bkhair hatin ser çaval. Bu ve çarakiya gela keja. Ya ku proje ke ser çaraki u khabata jina Kurd de gelek waranda و ev jî bi münasebeta roja cîhaniya jinan û heştê adarê duhî bû. Ev çalakî me dihî jî çalakiyeke bû bi rastî her ser münasebeta roja jinan ya roja cîhaniya jinan li ser xebata jinên Kurd ya komalayî li Swêdê û îro jî li ser babetekê diye ku lêkolîna zanistiye li ser xebata jinan Kurd. You are most welcome to the Kurdish Library. We are very glad and have pleasure to meet you here. I would like to express my greatest and warmest thanks that you could come and present your project or the results of your project at the Kurdish Library and in the occasion of the International Women's Day. But I'm sorry that not many people are here today because there are two other activities in Stockholm, Kurdish activities in Stockholm. One of them is the anniversary of Mala Mustafa Barzani, and I think many people will go there. And there is also a funeral of a well-known Kurdish poet and activist who died last week. So because of these two other occasions, I think it's therefore not many people are here today. But as you are here, so you are too many, and you are very welcome. If I have asked some of you if we could record this occasion, this activity, and publish it on the Kurdish Library YouTube channel, and thanks a lot that you have accepted that. Then the program, I will leave all things to Joanna, to Aisha, to continue the presentation. Is there anyone here that do not speak English or understand English? Everyone? Almost. So the platform is yours, Joanna. أجي بركة خوشمكو أم إيرو لكتابانة كردي أو جي يكجي يكمين سنتر بوكو من ناسكر غواكو من دست بنویساندنا پروژه خویا تزا خویا دکترا یکر 20 سال بره و ستوکهولم یکم جیخبو لدیاسپورا کردی کو از خاتم برا بسایا چند مروون جی سویده جی از کردی هبر دادم جبرکو آلیکاری من دکر کو از بم برا به کردی باخدم پیوندی چکم به نویسکارن کردو بوان را هف پیدن چکم نما ستوکهولم و پرتوکخانه کردی و روشنبیرن کرد لبر اکتیویستن کرد لبر جمن را پر مهمه لما جمن پر خواست کو تداویه پروژه مده ام بین برا و براجی انجامن پروژه خواه لکولینا خواه لسر چالاکبانی جنان پشکشی و بکن ناو پروژه ما به کرمانجی چالاکبانی و بنگه هنوین اخلاقی و چندی همولاتی آلترناتیو و رول جنان لکردستان و دیاسپورایه و او پروژه
بسايا بشتغرية بجن بإنجليزي جرانت بسايا جرانتك جي سنترا زانستيا بولونيا يلي parçeja ve fondeji Norveç'e u Armanja van projejen ve bernameye jibo peşve hıstina peywendien zanestide na Norveç u Polonii jiberku em çent lekolineren ku Kurdnas le Polonia bun u Norveç bun u me peywendi kir be xevra jibo projeya Kurdî Loma em îro nikarin bejin ku ew projeya Polonî û Norwêcê tene û tene ji ber ku gelek kes jî Kurdistanê û ji cihên din yên dinyayê yên ku jî beşdarî ve projeyê bûn û ji bilî îngilîzî ku beguman îro zimanê navnetewî ye û zimanê lekolîne jî me cihdan zaravayên Kurdî yên cuda cuda ez îro bi kurmancî haber didim le cihê me jî bi soranî bû du Kurden soran bûn ji Rojhilatê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê û her wiha ez dixwazim vêkê bêjim ji bo zazakî ku ez difikirim pir girîng e em cih bidine îro û îro jî em jî guhdarî zazakî jî bikin di çarçoveya ve projeyê. Loma jî me re pir girîng bû ku em di projeya xwe de ne tene ew du cihên zanistî wek Oslo û Krakow ku wek zanîngeh li ser ve neşçeyê diyar e li her wiha ku em bigihînin cihên cuda cuda ji Kurdistanê heta cihên cuda cuda li Ewropa ku bi esterkek a li ser ve neşçeyê diyarin û naveyên çend zanîngeh ku beşdarî ve projeyê bûn ew zanîngeha Jagiellonskî ya Krakowê ku beşa Kurdî li wir e zanîngeha Osloyê ku bi saya Dr. Wendy Mollett Hamelink em hatin bahev ku bareyên Norweçê ji bo kurdnasî bikardînin navenda hebatên pêşketî yên nüfus û olê Kaspar ku zanîngeha aborîna Siyê ya Krakowê ku gelek kes ji wir ve hatin îro hûn dikarin guhdarî we bikin û Fafo Enstitûya Kar û Lekolînên Civakiyê ya li Osloyê ji bilî van çar înstitûyên zanistî her wiha Mozehaneya Asya û Pasîfîk yên Warşo beşdarî ve projeyê bû ku em li wir peşangeh ama dikirin du peşangeh li ser jinên Kurd yekem ji wan li ser arşîva Kurdistan Photo Library ya Chris Kucherayê bû û duyem ya sala par vebû li Warşo wenekeşiyên jin ji çar parçeyên Kurdistanê yên ku li ser kar û hebatên jinan û çend katalog bi Kurdî û bi İngilîzî ji vê peşangehê heye min hişt sermase hûn dikarin werbigirin em îro sibe peşangeha jî li Oslo vedikin û ez piştre bersa wê peşangehê jî bikim li her wiha di nav van materyalan detayên ser peşangeha Oslo jî hene Oslo ji Stockholmê nedûre em we vebixwînin Osloyê ji bo ku hûn bikaribin ve peşangehê bibînin heta dawiya adawre ew li wir vekiribe. Çend peyv li ser fikra giştî ya projeya me ji ber ku her ji me bersa beşa xwe û lekolînên xwe bike û ez hemû lekolînerî yek bi yek bidim nasin bira di projeya me de ji bilî çalakvaniya jinan de termek heye tegehek heye wek hemû welatiya alternatîv
اف تشماني يعني اف تجاه همولاتي جبو مروفنكو نلكولينن يكم تشتكو بیرامه او پاسپورتامه کو همولاتی پاسپورتامه چیه؟ لی براستی همولاتی ایرو ده چارچوبه زانستن جواگناسی و خومانیست بوی تگه که تایبت جبو analiza van strategien juda jen halken juda jen protesto dışber statuyen devleten jen juda au netene كمنتويا وكرد هروها مسألة جندر جي دفع چارچوبه كده گلک جارات لکولاندن و هم ولاتی زیاتر تمانه چالکوانی و رخنه سیاستن دولتن که جیخ بدن دخوازا هلکه initiatieven هلکه و او فكرا كوتشاوا خلق وهلكن جدا كمنتوي وجن و جروبا LGBT هروها كوتشاوا دخوازن خو إفادة بكن وجيخ بكرن دنابا جيباكا ديمقراطيك يا إيرو و ام دنگن و ببهیزن و بناسن و بسایا وجی ما خواست کو او مسئله کردی درکبه بچکی دریای که برفرخ و نتنه وک کریزک پروبلمک لهر وها وک پوتانسیلک جیبو ام هم ولاتیا الترناتیف هم ولاتیا نو یکو حلقه در دورا دنیا به دستن خواه آواد بد بلا به شکلی بته دیتن و ناساندن که کرد وک پوتانسیلک براستی نتنه وک کریز و پروبلمک او جی بومه پر گرینگ بو و هر وحا ما جیگ دا او استراتژین جی هرنگ جبو ين سياسي و نسياسي ينكو دربي انستيتوين چار دولتان جبو كو گوهرينن جباكي و چاندي جباكا خواه هك بينن و تأثير بدن روشا گل كرد و بتايبتي يا جنان لكردستان و سرانسر دنياي يعني او ارمانجا پروژه مبو کو بلا او activism جنان کو ام لده کولن وک پارچه جوا هم ولاتیا alternativ و هم ولاتی بگشتی دناف لکولینن دنیای ده بته دیتن و دناف پروژه مدا چار میجارو کامن لکولینه هبو و از بکورتی بحثوان بکم و پشتره هر کس که برای ایرو انجام لکولینا خواه بخواه پشکش بکن ام جوان چار میجارو کمان به انگلیسی دی بیجن ورک پاکیج و که پارچه انجی کارو هباتن me ورک پاکیج یکم کما یکم و میجارو رولن جنان لمیراسا چندی و رولا mirasa kurdii ji bo bi hez kirina jinan Kurd u cih ku sentera ver lekoline bû zanîngeha Yagelonskî bû ez berpirs bûm û min digel rodî ku îro bi zaza ji were bi zazakî ji were vaxeve lekolîna me hebû û her weha digel Dr. Azad Hajî Aga ku ji Rojhilatê Kurdistanê beşdarî projeyê me bû îro
محابش بر فرزگرکن بیروکراتیک ین دولتن ما نکاری بوره جی کراکوب استکهلم ل بریا آنلاین جی بجداری ببه و کارو هباتن کاک آزاد زیاتر سر سیاست بو بچکی بسایوی او ورک پاکیجا یکم دیگر مجارن سیاسی یندن و مجارن دنیان و پروژه گیره بو ورک پاکیجا دویم ایرو زده بحثا و نکنش بر کمروف کو بر پرسن و بو لأسلانه جبر کو آماده کارین بشانگه کنفرانس آمد کن لور برپرسا و دکتر وندی مالد هاملینگ بو او کازیوا سالی دلان کو بخواج با شور کردستان لکانادای دجی لوما بسایا وجی ام گلک تشت نزانی بون لسر diaspora یا کرد لکانادای جی نه تنها لأوروپا و مجارا و چالاگوانی به شرطی یا جنن کرد بو یعنی به شرطی یعنی تچی مانه نکو illegal او تمانه او چالاکین بچوک کو گلک جراوک هجانا یندیتن کو نسیاسنه لی دناف مالبات ده جبو چنده خواه کو جارنان به دستن خواه ده کومن پر بچوک ده آفرینن او چه دکن کو گلک جارا مروف بحثا و نکن و بتایبتی جبرکو اگرم دبجن کرد و مسئله کردیه و سیاستا گلوبال برچاون مروفن لبسایا و مجاره چالاگوانین بشارتی و خواست گرینگی بدن او چالاکین بچوک کو جالی که بچوکن جالی که دن یک هدی او دکارن جیواک بگوهرینه ورک پاکیج سیم لسر آفراندن مالبات بو و مرکز او زنینگه ها ابوریناسی یا کراکوه و انستیتویا فافو یا اسلو بو و برپرسن و کارول کارچوروفسکی نرینا وایس و هایال هانولدو کو ایروژی بزازکی به عربا خبه و اوجی پشتربن و سر آرمانجو انجامن پروژه اخوه باخبه و ورک پاکیجا چارم اکو فمینیزم یعنی فمینیزم اکولوژی هم بجن کو برپرسن و Dobrosława Wiktor Mach و Marcin Skupiński że zaninge ha aborinacji jak Krakowie, ucharła ha zaninge ha Warszaw. Żberku Marcin chłętkare teza doktora jelewir, loma Warszaw jibu zaninge ha Warszaw beżdari na projeje jibu. Ama jak او چهار مجاران سه مجاران پشکشی و بکن ایرو ام از فکرم بلکو ام یام به انگلیسی یام به کردبانجی یام به زازاکی و آخرین اگر لازم یام به سورانی آزادجی سورانی خبر بده اگر لازم ورگر لازم به جمرا بجن کرم که از دکارم چی با کرمانجی ورگرین انگلیسی ولی هر تشتی با هر کس زلال به و من خواست دو پیجی بجم سر انجامن پروژه امه و لکودر هندکارن انجامن پروژه امه پیدا بکن یکم شبکو ام چارچوبه یا پروژه ده ام مجبورن همو تشت وکری چاپ بهنی و کود به انگلیسی ده بجن اوپن اکسس او دکوارن به انگلیسی لا او همو هر نویسک به انگلیسی ده بکری به و
ez dixwazim malpera me jî nîşanî we bidim. Ew malpera me yê kevin ye Kurdnasiya Polonyayê le bi taybetî ew malpera ji bo projeyên lekolînî cuda cuda. Projeyê me bi Kurdî alsîtfem û li vir alsîtfeme hûn dikarin hemû li ser projeya me peyda bikin. û di dawî de ew jî versiyona Kurdî ya malpera me ji ber ku malpera me se versiyon hene. Polonî, İngilîzî û Kurdî. Kurdî, Piranî, Kirmancî le carna mijar bi zazakî jî ten çapkirin vira carna bi soranî jî. Yani eger imkan heye em dixwazin vekirî bin ji bo zaravayên din. û vira li xware nivîs encamên projeya min heta îro se nivîs hatine çapkirin û li ser vê malperê ji vê malperê wek vira weşana berko wek weşana vekirî hûn dikarin peyda bikin. Mesela ew hep pêvîna Dr. Wendy Mollett hemenî digel Hewzan Mahmud bû. Ew li Kurdish Studies ya bere hatiye çapkirin û bi vê şeklî ji vê malpere vira ew parçeya nivîs encamên projeyê me hemû nivîs û her wiha pirtûka me ku em niha amade dikin li wir hedî bine çapkirin. û em niha li ser pirtûka dişuxulin ev pirtûk jî li Palgrave Macmillan hatiye qebûl kirin projeya pirtûke. Em dibe bê me hebe pirtûke bikedînin bişînin weşanhaneyê li ew jî ji bilî çapa kahez e ew jî wek open access vekirî be û gava ku bê çapkirin li internetê hûn dikarin wê peyda bikin. û her wiha wek min bere gotiye pêşangeha me ku van inca yani parçeya ji vê pêşangeha ji Osloye ew pêşangehên me yê bereyên ku li Polonya hatiye amadekirin û her wiha çend du se wênekeşin din ku wendî hamelîn bi wan re kar dikir. Ew îro jî bete vekirin û heta dawiya adarê hûn dikarin vê pêşangehê jinên sirgûne li Kurdistanê û li diasporayê hûn dikarin wê bibînin li Oslo. Em bi hediye ku belku rêyên we li Oslo bikedibin loma ma xwest ve bixwînin vê pêşangehê jî. û ez belku niha behsa lekolîne bikim ji navê xwe ji navê werpakeca yêkem û pêştire cih bidim hevalên xwe. Werpakeca yêkem weku min bere gotiye li ser rolên jinan li mirasa çandî yani belku ne tene rol her wiha dîmenên jinên Kurd li mirasa Kurdî jî aliyekî be û her wiha rola mirasa Kurdî û van dîmenên jin ji mirasa Kurdî ya îro ji bo bihezkirina jinên Kurd yan em bi İngilîzî dikarin bibêjin empowerment. û vira jî du mijarên taybet hebûn. Yekem li ser çalakiyên jinan ji bo zindîkirina zimanê Kurdî û parastina mirasa Kurdî wek folklor û ew kar çawa alîkariya dide jinan
نتنا جبو باراستنا ميراثا كردي لا هروها جبو فشهستنا جيهن خويوك جن لجباكا كردي جبركو بسايا هباتن جبو ميراثا كردي بسايا او هباتن ريفيتاليزاسيون يعني ام بجن بكردي زندي كرنا زمان كردي وزراوين جدا جدا بتايبتي كرمانجي وزازاكي لباكورة كردستان جن جيها خوا پیدا دکن وک چالاگوانجی وک جنن اکتیف و تسیرا و اکتیویزم ونا نتنه میراث هر وها جیواگشی لما ما خواست اف پیوندی دناف کارن جبو میراث و زندی کرنا زمان کردی و پشبه هستنا به حس کرنا جنان لجواکا کردی باش ببینن و لبکولن و میجارا دویم او میجارا یکن زدتر گردایی باکور کردستانه بو لمیجارا دویم منو دکتر آزاد حاجی آقا امن چون روش خلات کردستان جباکو ام ماستور اردلان لبکولن لنوک شخصیتک تاریخی و ام دزانن گلک نویس لسروی ایرو تن چاپ کرن و اوک شخصیتک تایبت وک شاعر و تاریخ ناسا کردی و روشنبیرا کردی 100 سالیا 19 ده تناسین لهر وها ایرو او میراسا و جبو جنان و چالاگوان و هنرمند و نویسکارن جن لروشالات کردستان رولک تایبت دلیزه و بتایبتی بسایا و پیکره که پر تایبته که هادی زیادینی هنرمنده که بنابو دنگل روشالات کردستان و سرانسر ایران باشور کردستان جی او پیکر آفراندیه پیکر سال 2009 هاتیه چکرین لجبکو دکاره دناوا باجر بتساس کرن 2 سال لازم بو مناقشه دگل رژیم اسلامی یا ایرانه و داویدا هاته قبول کرن و ماستور درکت ساها جواکی ساها پابلیک ام دکارن بجن به انگلیزی و او يعني او دمك الجلكي تايبت بو جبركو يكم تشتلي ايران بيكرن جن وبقشتي سرانسر روشخلاتا نابين بيكرن جن كمن يعني اگر بيكركي وسا تديتن براني بيكرا دايكر ولإيران لطهران بيكرن دايكان هن لا بيكرا شخصيتك روشنبيري شاعرة نزدنا و لما جي او بيكر جيش بو جنن كو ايرو دخوازن بچالاك بن دخوازن هنرمند بن اكتيفيست بن نویسار بن دخوازن ایشن تایبت بکن نه تنه ایش ماله دخوازن درکبن جباکه و رولا خواه لور پیدا بکن لما او پیکر تایبت بو جبرکو بو وک سمبولک کو پیکر جی پیکر جی جینش شخصیت جینه جی دکاره دنابا باجر هبه کو یادویم کو گرینگه کو او دا پوشینا و کردیه نک بشکل ایرانی و هندزان او پروتستوین حجاب ایران گلک چند سال دومن به کمانی 10 سال دومن براستی جی دست پکا
كمارا إسلامي جي أو قالك جنجي نرازي بون لا قالك جراج بو بروتستو جنجي شابكا لخوا دكن يعني تشتكى جدا وبلا أو ستيلا كلاسيك يا درابوشينا جنانبك وبسايا وجي كوفي كوفيا كردي سرسروية أجي بويا وكسر جراداي و بروتستو أو أمزا برزان أو كوفي جراداي چاندا كردية لا دبر كونتكست ده كوشابكا جي دكاره ببا سمبولا بروتستو ديجي حجابه أو جي بويا سمبولك تايبت وقالك جي جنجي ديتشن باوه بورا داخبن او جي بويا سمبولك جنك كو كاريبو بكيفا ناف جهة مرا و جهة خواه پیدا کر لوک وک شخصیتك وک شاعرك و پوتانسيلا خواه و كادو جيانا خواه داية ادبيات و جبر ويكي جي تايبتا ونتنا وك دايك لما جي ما خوست ميراس بپیوندیا اکتیویزم ایرو یا جنان باش ببینن کنتنا وک میراسا کevin و بناساندنا تاریخ بتناسین لهر وها وک برولا خواه یا ایرو یا جیانا گلک جن هنرمند نویسکار و اکتیویست لور باشه از نها هفتنا خواه بکرمانجی دکدینم و جه دیدم رادی کسکین کبلا وره و به انگلیزی و زازاکی بحثا لکولینا خواه دناف جنن زازا لباکور کردستان بکر رادی کسکین ماستر خواه لزنیگه ها Jagielloński Kedandije, ser Czalagwania, Żinen Zazaż, bo Zindy Kryna Zazaki, Lebakura Kurdistane. U iroji be İngilizi u be Zazaki be ahive. Eğer lazım be az wergerinim Kurmancı, az ji Zazaki ne karım wergerinim, la ji İngilizi az dikarım. Ve gavejman ra bejin kerem ke. Eğer zelal be belko em be vişikli biçin be Zazaki u İngilizi I think that it is important for me to speak more Zazaki but less English. It is for humans. Hello everyone, welcome. I'm really happy and appreciate that you are hosting us here for this panel, and that also some people will be speaking Zazaki, not all Kurmanji. So I will continue in Zazaki because it's my preference, and also it's part of language revitalization, which is the purpose of my research and also our project as well, to revitalize Zazaki. Yeah. So Shma Pieruheramei, Nomeme Rodi Keskin. Mamusteaşa bizafi seri projeye yani work package yevin de zaf malumat da. Me tezi xwe be Zazaki kerd Üniversite Jagiellonski. Labele me tezi xwe be İngilizki nüştü Zazaki ni. Çünkü mamusteaşa Zazaki seni kena. No se medrais mecbur biyem tezi xwe be İngilizki denüştü. Yani seba araştırmayı mı mamuste mayımdan da kısayı kerdini. Yani sebaçı da araştırma bir kere. Ya merhaba, vat eşkini işte cinyani Zazaki serde bixebeti mi va es eşkene bixebeti. No se medra me tezihu be cinyani Zazaki ser kerdi. Bizafi yani ya zaf başta mı, no se medra, ez mamuste asar zaf spas kena.
Yani araştırmamız seri gani kardeşi Zuvan aktivizmi ciniyani zazayan serdaya. Yani bir 42 kırmançkiyan seduli. Peki şima zafın ne zani zazayı çadı cüyeni? Yani zazayı bir zafi Dersim yani bir haritada Tunceli, Çevlik, Bingöl, Elazığ, Harpet, Malatya, yalnız Ahmet Diyarbakır cüyeni. Şima işkene haritada bibini tiyade. Tabii kurman cizye işte yani bacarını zaza yandı cüyeni. La bir zafi zaza dominete bacarın hükeni. Yani zazayı bir de seni velate xwe namikeni yani ne vani Kurdistan bizafî yani vani Kirdane Sunni zaza vani Kirdane welate xwe ra Kirmancî vani Kirmancî ne araştırmaya me dizî neyvêjeyî yani araştırmaya me bizafî serê aktivîzmê ciniyanê zazayan yani nosê me dira ez çiya hîrê bajaran Berni eşya Çevlik, Bingöl, dema eşya Dersim u Ahmet. İnan dedim aktivizmane yani zazayan de röportaj kerdi. Yeundes cini de me röportaj kerdi. Yani no röportajdan sera me teze konuştu. O bir de tezemizi parçayı projeye work package yevo. Yani kusur bizafim yam rora mezazaki xseni kerda. Tena be maya xud xsekena. Yani ha? Ya. Spas kena. Yani misal çend aktivizm esti ciniye zazaki serde xabetiyeni. Yani bu xu xabetiyeni misal egleb xebati zazaki be ciniyani zazaki yani de xebat kerdiş. Çünkü yani inandı bir de be xukeni yani kes çoy pera ne dani yani kes pera ya da baş ne dani inan be xukeni xebatane xukeni inan ra yevzi bedriye topaç aya nüştoxe zazakiya Dersim de ciyana Dersim ja lebele Ankara'da bir çünkü وقت درسیم خیر کردش بیه مایا اینان و باو اینان مجبوری کوچ کردش Ankara بیه o Bedriye Ankara'da bir yapıyım. Tabii Ankara'da Maya ya da Baviye'ne Zazaki enedirix seni kerdeni. O dema enaşia Van ucada lise wendeni yatılı okulda. O alakaya ine gına Zazaki şia yev Zazaki kurs ucada Zazaki Musaya. Yani Zazaki dima Musaya. Misal Zazaki xiştê xwe re qise nekerdenî dima Musaya. O dimazî başlî kitaban kerdenî Bedriye. Me kitabê kitabê Bedriye zim zaf wendî. Lebelê bikoreyê me qalemê Bedriye zaf giran a. Yani bi İngilîzkira wanî esenî translation bikirî yani nizena. Çünkü wanî yani like she's one of the most famous Zazaki writer. Yani bi zafî çünkü kitabeni zaf esti. Şeş hevt kitap nüşti. Biz zazaki yani Türkiye nüsni nüsena. Hatta vakt mi röportaj Bedriye kerdeni. Yani Bedriye mra var ki işte en bazı mra vani. Yani te edebiyatı te zaf zıhma. Kaleme te zıhma. Çıra te Türkiye'de ni nüsena. Te eşkena pere kazanç bir kere. Yalnız insanı zaf eşkeni te bu veni. La Bedriye mra var ki me en bazane xora var ki amacım me zıvano. O gani kardeşi zıvano. Çıra ez Türkiye'de burnesi. Nasıl medra yani Bedriye goreyim zaf mühim yani sazıkide. Kalem ecesi zaf zıhma. O kitabı ay ekşimani veni tese. Bir goreyim şma bu veni yanzi biçarne kurmançki.
yeah. اگر شما وزنی بچارنه انگلیسکی یعنی گرک است چه نزدن زنه یا قدیه I mean, if you want, I can translate English. I hope you understand somehow the context, what I was saying. Because as I said, it is important for us to speak in Zazaki, not in Kurmanji or English. At least like for language to be heard. How does it sound? Or how people they speak? Or our people are still able to speak? Because Zazaki itself is not spoken much by the native speakers. Or also it's not supported in Kurdish cities as well. That's the purpose actually. سلام مامۆستا ئێستا دۆراتەیە ساورز بۆ بەشداربوانی ئازیز بەر لە هەموو شتێک 8 مارس لە هاوکاران و لە ئامادەبوانی خۆشەویست پیرۆز دەکەم بۆ هیوادارم 8 مارس ببێت تا هەوێنێک بۆ پێکهۆژیان و بەرابەری و یەکسانی جێندری بەتایبەت لە کۆمەلگای کوردستان من بەداخەوە نەمتوانی قسەکانی پرۆفسۆر بوخەنسکا و ڕوودی بیستم بەڵام بە پێی ئەوەی کە نزیکەی 2 ساڵ و 3 ساڵ ئێمە پێکەوە لەسەر پرۆژەیەک پێکەوە هاوکاری دەکەین کەم زۆر ئەزانم باسی چیان کردووە و منیش سەبارەت بە پرۆژەکەی خۆم یعنی ئەو بەشەی کە لە پرۆژەکەدا پشکم بووە و بەشداریم کردووە وەکو راپۆرتێکی زۆر کورد لە ماوەی 4-5 دقە پێم خۆشەکە بۆ بەشداربوانی ئازیز باسی لەسەر بکەم دیارە پێ و پرۆژەی کە ئێمە هەمان بوو لە نێوان زانکۆی یاگولنسکی و ئۆسلۆ ئێمە لەسەر تواناییەکانی ژنان لە هەر 4 بەشی کوردستان کارمان کردووە ئەو یەکێک لە خاڵەگریگەکانی ئەو پرۆژەیە بوو ئێمە سەرڕایەوەی کە دەوڵەتمان نییە بەڵام توانیمان کە بە هەوڵ و تێکۆشانەکانی یوانا و وەندی و کارۆل توانیمان کە کوردستانێک لەناو کتێبێک و لەناو چەند پێپردا کۆ بکەینەوە و تیش بخەینە سەر کاریگەری ژنان لە گۆڕانی کۆمەڵگای خۆیان لە بەرخۆدانیان لە هەوڵدانەکانیان بۆ بەرابەری جێندری و هاوکات دژایەتی لەگەڵ سیستەمە داگیرکەرەکان و لەلایەکی تریشەوە بڵین بەرەنگاربوونەوە لە دژی سیستمی پیاو سالارانەی کەم و زۆری کۆمەلگای کوردی ئەو بەشەی کە من و یوانا و دۆگرۆشا زۆرتر تەرکیزمان لەسەر کردووە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو بەلایەنی ژینگە پارێزیەوە بەلایەنی ئەدەبیاتەوە و بەلایەنی سیاسیەوە بەڵام زۆر بە کورتی وەکو راپۆرتێک ئەگەر بۆ ئامادەبوانی ئازیز باسی لەسەر بکەم من زۆرتر تەرکیزم کردوتە سەر لایەنەکانی شاراوەی خەباتی ژنان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان من دێتەوە بیرم سپتامبری ئەم ساڵ لە ساڵی ڕابردوو لە سوێد لەگەڵ زۆرێک لە چالاکوانانی ژن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت ئینتەرویۆ و دیمانەم دروست کرد و بوو بە بەشێک لەو پرۆژەیە یعنی دێتاکانی ئەوان بوتەکانی ئەوان بە پێی ئەزمون و چالاکی 40 ساڵە 50 ساڵەی خۆیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە ئێستا کە زۆرتریان لە دیاسپۆرای کوردی لە سوێدا ژین من چەند بابەتم ئامادە کرد یەکێکیان لەوانە لەسەر ئەو بابەتەوە تەرکیز کرابوو کە بۆ چالاکی ژنانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاوری لێنراوەتەوە یا کەمتر باسی لەسەر کراوە بەپێی ئەو دیمانانەی کە من لەگەڵ خاتوو شەمسی خۆڕەمی لەگەڵ ئامینە کاکەباوە کە خۆی
MP بوو لە پەرلەمانی سوێد و چەند چالاکوانی تر لایەنەکانی جۆراوجۆری ئەو کێماسیەیە ئەو کێشەیەمان لە کۆمەلگای کوردیەوە بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرجەستە کردوێتەوە چونکە بەتایبەت ئێمە دەبینین کە لە کاتێکدا کێشەی فەلەستین زۆر جاران لەلایەن فێمینیستەکانەوە وەکو کێشەیەکی جیهانی سیر دەکرێت بۆ خەباتی ژنان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەیتوانیوە بگات بە ئاستێکی ناونەتەوەیی. من بۆیش دیسان دەگەڕێمەوە سەر قسەکانی دەستپێکی خۆم و دەگەڕێمەوە سەر هەوڵ و تێکۆشانەکانی وانە وەندی و کارۆل بۆ ئەوەی کە ئەو توانیان ئەو پرۆژەیە لە دووزانکۆی ئۆسلۆ و یادولیسکی ئەنجام بدەن. بەشێکی زۆر لە ئاکادمیستینەکانیان لە نێوخۆی وڵات لە دەرەوەی وڵات کۆ کردەوە کە زۆر بەشیان کورد بوون، پسپۆریان لەسەر بارودۆخی کۆمەلگای کوردی بە تەواوی لایەنە جیاوازەکان لە زازاوە سۆرانەوە باشوور باکوور بۆ وەتوانیان کە پرۆژەیەکی ڕێکوپێک و کۆنکرێت دروست بکەن. ئەمە ڕەنگە ئێستا کە تا ڕنگدانەوەیەکی لە ناوخۆی وڵات و لە ناوخۆی لە دەرەوەی کوردستان نەدابێتەوە، بەڵام من بێگومان دەڵێم ئەمە یەکەم پرۆژەیە کە لەم بارەیەوە کە بە نیسبەتی کێشەی کورد و کێشەی ژنانی کورد بەتایبەت لە هەر چوار بەشی کوردستان هەوڵی بۆ دراوە و لە ساڵی داهاتوودا هیوادارین بەشێکی زۆر لە دەرەنجامەکانی ئەو توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی ئێمە بەڵاو بکرێتەوە. بێگومان دەبێتە بەردی بناخەیەک بۆ لێکۆڵینەوەکانی دواتر. من لە کۆتاییدا وابزانم کاتم نەماوە دیسان سپاسی هەموو بەشداروانی عزیز دەکەم و سپاس بۆ بەشداربوونتان و هیوای خۆشیتان. کاتێکی خۆشتان بێت. هیوانام باشە نەها هایل هانۆڵۆ و کارچۆرۆسکی وەرن ئەو لەسەر ئافراندنە ماڵباتە لە کۆلینە خۆ باخبن بە ئینگلیزی و بە زازاکی هەسپاوەر. How we start? Ma bixêr ez wazon ki tenê zazakî keskiriya ma raver Carol baslı kuru with English, then we can continue, I guess. Yes, please. With our English. So our work package was devoted to transnational Kurdish families living in diaspora. So we did some research in European centers of Kurdish diaspora like Stockholm, London. We did also research in Istanbul and in Dersim regarding the situation of Kurdish families, the gender-based roles within families, but also this concept that we used in the whole project, the alternative citizenship, that it was very important for us. And we tried to ask women, families, members of Kurdish families, how they use activism and how they cope with day-to-day challenges connected to migration, but also how does it affect the roles inside the families. We learned very interesting stories that there are many paths for migration, there are many paths to also empowerment connected with activism opportunities that potentially can come with various ways of engaging, for example, in education. We learned that many Kurds actually participate in public organizations of multiple, we can say, communities, both, for example, in teachers' unions of host society when they are in the European diaspora. They can professionally find self-fulfillment, and this all affects also their situation and the situation within family. And of course, another aspect that we were very much interested in was the gender perspective on
the situation of the families. And here we also learned about some generational changes that many of our participants mentioned, that it is now a more popular topic. It's now something that both in relationship, in families, people speak about and change their attitudes in connection with the being more conscious about various gender, for example, stereotypes or ways of inequality. And here, of course, these ways of inequality can be multiple, because also the discrimination that's connected with political situation. We also learned very important role of women in working after migration and sending remittances to the communities. This was also an important part of our research. And I think now we'll talk more about methodology and Yes. our findings. Dr. Hayal can continue. Yes, a few points maybe I can add Yes. here actually before going into like methods we used. So we really try to understand how activism and family actually work each other. I mean, how they affect each other. So that's why we just actually collected like stories of Kurdish families in different regions, in Bakur and in diaspora, and of course in Western Turkey to Istanbul, too, as Carol said. So how they both work together, how activism, women participation in activism affect families, and how this family life also affect. And for Kurdish families, actually, we found out that actually the family stories of Kurdish families, which is like included violence, included oppression, included like a struggle for identity, Kurdish identity. So these are kind of motivations also for women to let's say, participate in activism, in any kind of activism. But at the same time, after participation in activism, also it returns to families that also like kind of gender roles and traditional roles again reframed, again reevaluated, and such kind of like reciprocal connection between family and activism in women perspective, we can say. Yeah, I think already about migration we said. Of course, I forgot to speak Zazaki. Mısır disemekri. Canıma daha varsa. Ama vazim ki her zade rodiyi var aslında. Her zade peri kurmancı. Herkes kurmancı zanu. Kıkes Zazaki zanu ayrı maykı vat. Bunu rodiya cübnem de keşkerdini mayvat. Yoğan naykı tabi. Marazı zaf destekde teni Zazaki keşkim. Her zade tıgı canıma like like minority, I don't know that word. So for na araştırma ama mıntıka çeşitli mıntıku diaspora Bakur jüyükü Türkiye'deki İstanbul'u şimdi maşım İstanbul araştırma dersim maşım dersim o ay tane önemli ya çünkü mavat ki ekmat keşkenim yayki gurinim seri malbati kurdi ekenu nadefama vazim ki itikati binoy kıde benim mesela Alevi esti dersimdi her zade Zafir Sunni ama also Alevi malbati Alevi ka esti malbati Zazaki esti so ayrı mavat ki her itikati her yani her malbati der Kurdi perupiya serubu gurim ayrı maşım dersimde cenikani emektarandık eşker zafini de cenik mak eşkerdi like emektarı politikadi ekolojide kooperatifande dernegande zamatande cenki korayı zandı habetini cenkandı mak eşker inanlı persker tutu malbati yinu çeyinu tutu sonu aynı zamanda ne habetini ekolojide politikade cooperatifande hora especially in Dersim'de zaf kooperatif este zaf derneği Ceniko este damati Ceniko este yizande sekeni diye ayrı mamam ara tepe mamam diaspora
diasporada Brussels, Londra, London, Barcelona, جی استکهلم ما باسته کرد aslında itade ki zafide jenik emektar politika de itade jenkan de teşker ma hikaye inu pers kerde ma tu amayita ma sekert hatta nedeka politika de sekert aynı zamanda malbat xod sekert politika de xebetine de aynı zamanda şey inandı mulhiti inandı domanani inandı ömrünü tutuverdi aslında Çin'in makte şeker kusurdu semekere zirodi ejik tek zazaki muahodu keşikom ayrı tane at least it's difficult to really translate this terminology to Zazaki. That's why I will stay here. So we can continue or we can leave this here. What do you think? Okay. Maybe we can like Continue, yeah. space to Yes, to other works, yeah. So this is for now. Yeah, okay, from us, I'd like yeah. to invite our Yeah. work package to Don't speak. worry, it's 50 marks. Başa naha hevalën mejen work package çarem feminizmu ekologian ekofeminizm Dobrosława Wiktor Mach u Marcin Skupiński oby Inglizi haber bedin dynava prezentasyona wanda teksta kurmandzizi heye kerem. Zorspas, thank you so much for invitation. We are very glad to be able to talk here and to discuss with you the topic of women activism. The title of our work was ecofeminism. We decided to contribute to the project. We're focusing on the topic which we think is becoming more and more important nowadays across Kurdistan. And the topic of our work package was focusing on how Kurdish society, Kurdish activists, especially Kurdish women, how they respond to the changes in ecological situation, how they respond to the climate crisis in places where they live, how this crisis manifests itself, and what kind of responses we find among people. So we were talking to and we were meeting and listening to stories of various groups, including women across Kurdistan. Bashur, Bakur, Rojhalat, and Martin, as I said before, did his work and his field work in Rojava. So Martin will focus more on Rojava. And we were trying to see what kind of topics are important for people, what kind of work are they doing in this field, and what does it mean for them to deal with environmental challenges, and how does this relate to the women's topic and challenges that also women are struggling with. I will start with Bashur, where we started the fieldwork. We went with Martin together to a few places and were looking for women who are active in the environmental field. One example we want to present here was from Delband. You can see her in the picture. She is now here presenting at one of the schools. She took us to her project where she, with her team, are doing some workshops for kids and educate them about pollution, about plastic, about climate change, biodiversity, and related topics. And it's important to see that for Delband, who established a group, she, even though she graduated from petroleum science, she, during her studies, she discovered how important it is to do research in this field, and she invited other girls, other students, other women to make a group
of women who are doing some environmental projects, trying to raise awareness among kids in schools, also in some villages, some more remote places. So it's not only focused in Erbil or Suli, but also in other locations. She's also very engaged in campaigns like tree planting. So she has so many plans. She had some aims to plant like 1 million trees to respond to the deforestation, the lack of forest, the cutting of forest trees. And now, as she told me, she also got some time in media for her program devoted to climate change. So she's also kind of engaged more in journalism and trying to influence the discourse of climate change and talk more about that. Do you want to add anything to Bashura? Okay, Rosh Halat. This was the visit we did with Asha and with Azat. Also looking and talking to people who are doing activism in this field. There are many organizations. In fact, we have a list of and many names of various grassroots projects, various organizations across Rosh Halat in probably all provinces where people are active. There were also some women groups that were focusing specifically on environment, and one of the biggest and most active organization is the Green Shia Association. It was founded in 1999, so it's already it has a history. They have a lot of women. They have a lot of girls inside who are inviting other girls. So it is also a way for them to encourage other women to be active, to get out of their traditional fields and activities, and to do something together, which is also a way to for them to be more engaged in public life, in discussing these projects. And one important thing that they were also telling me, that the women, when they influence other women, they also are influencing men within the families. So it's also an important aspect. Even if they talk to women, they say that they have influence also on men in many ways. So even though it may seem quite apolitical, we would say that there is a lot of in fact politics on the basic grassroots level. And one example from Bakur, women. I was just thinking about the Women's Day, which we are celebrating. So there is a group of women, and one of the leaders we were talking to, Chilem. She's organizing in Amed many cycling activities for women, and gathering them. At the beginning, it was a mixed group, also with men. But after some time, they decided it will be more better space for women if they can organize women-owned groups. So they do regular cycling tours, which they also after which they also talk, and these ecological topics come up during these conversations. So they also like promoting some ideas like lifestyle diet, like vegetarian diet, and other things. So it's also kind of joining these two fields, like women empowerment and some ecological concerns, which come together. And they also, when there are special events like the Women's Day or some special days that are celebrated globally, they also organize events, gathering a lot of women. As you see on the picture, when they publicly in the public space in the city, they show that there are a lot of them, that there are women who come together, and that they have a power in that way.
And they are also much connected to Ahmet Ecology Derneği, which also is well known in the region. Yeah, but it's probably a different story, maybe for later. And now I will give Martin will tell more about Rojava. الأسئلة فوداس مرحبا جالكي سباسس جالكي إجو جالكي كاكوشي كويس مبانتمة لبلا كود من نجالكي باشنة وكي ما مستيمن نوكي هبالن كود ينمن وهذا بزمانة إنجليزي بدوام بكم. And I will tell you a bit more about my research in northern Syria or western Kurdistan, Rojava, which is also the topic of my PhD thesis, which I am working on at University of Warsaw. And wait, I'm not making the presentations. The slide, yeah, we have to wait. Yes, so probably many of you are also aware of some of the political developments that are happening in this region. So the building up of the autonomous administration, largely led by the Kurdish forces and mostly connected with PYD party, but not only, not exclusively. And in this context, I was interested in the ecological situation. Actually, my background is I was interested in political ecology, ecological anthropology, and my main area of expertise is basically how politics influence the relations people form with the environment, with nature, with ecology. So, and in this context, I got interested in developments in Rojava to see, in a way, perhaps the alternative way of development, alternative to the mainstream or capitalistic view of development. And going there, during my fieldwork, I realized that despite that there is a big, at least like ideologically, there's a big focus on environment, on ecology. It's a big topic, but the problems, the environmental problems in northeast Syria are huge, are immense, and the region is in very deep ecological crisis, connected with the global climate catastrophe, but amplified by the effects of the long-lasting civil war in Syria and the war, the attacks of the Turkish state against the autonomy. So all of this sums up into like a very, very deep ecological crisis, including desertification, problems with waste management, air pollution, which is connected with the energy crisis because there's no electricity. People are using generators, diesel generators. So diesel generators produce a lot of fumes, and so on and so forth. So the problems are immense. But what I also realized is that there are a lot of groups and organizations within the administration, also outside of administration, that are working to change the situation, to address those challenges. And in many of those groups and organizations, women are in the forefront. So one of the examples could be the works of Kongressstad. So Kongressstad is obviously
an organization related to the administration and the party, that is Women's Union, which organizes one of the places that I've been visiting where women agricultural cooperatives, which are maybe in themselves, they're not like very ecological, because they are using groundwater to water the fields, but still there are good examples of the changes that are happening in the region. So building up the cooperative economy, building up the women's economy. So also it really helps women in need. This pictures that you can see from the cooperative is located next to the refugee camp. So the idea of the cooperative is actually that it would help refugee women to earn the living, and you can see how the space was transformed through the cooperative project. So from basically this quite deserted landscape into a field, and those fields of agricultural cooperatives are also a bit more diverse, than the fields that were promoted by the Syrian Ba'ath Party government, which promoted monocultures of wheat. But on this picture from another cooperative, you can also see the contrasts that are visible in the region, because obviously the situation of autonomous administration is really complicated. It's under a lot of pressure. So obviously, so on the one hand, we are talking about ecology and alternative modes of development, but on the other hand, in everyday life, the trade must go on. The people had to get their money. The administration also has to get its money. So, for example, oil is important source of income. So oil drilling is happening, and oil trading is all happening, and also all other forms of trade, despite the sanction, despite the embargo. Still, there is a lot of trade in the region, and the economy is not obviously 100% cooperative, or even like the cooperative sector is a very small percent of the economy in the region. Yeah, and another example I have on the picture is the picture I took in Jinwa, women's village, which is like a very small. Actually, it's in reality it's quite small project, but it's a very good example of the ideas that are behind that are enacted by the movement there, with actually involvement of, and then you can see this connection like this on the one hand, goddess Ishtar, but also solar panels. So a lot of let's say ecological ideas are experimented with in this space. But there are also many other efforts to combat the effects of the climate crisis, coming from the people, for example, from officials working in the administration. I was working a lot with Bedivan Omar, who works in a municipality in Kamishno city, and she's been involved in a lot of projects regarding waste management, urban gardening, and supporting those ideas. And it's also interesting, when I was talking with her, she also complained a lot that still there's really, like, despite all this ideology and so on, there's still a really lack of understanding of how important those problems. And since she experienced actually a lot of backslash from other officials, usually older, usually men also, and who are like saying that maybe it's not important, we have other more important things to do, but she's still pushing. And then there's also a thriving NGO scene. There are quite a lot, like this political change in northern Syria also open up the space for organizations, for citizens organization
emerge, and they're also trying to better the situation, but also they sometimes criticize the administration for their lack of enough commitment, for their failed policies, which is also an interesting trend. And all together, all those works, I argue they create like new areas of belonging. Like the people are really getting more and more engaged in changing the region, and also like I think it really creates like the kind of new identities that are connected to this autonomy, and no longer with the previous Syrian state. Yeah, and in Singapore I also observed this. Like I could say that all those actions they form kind of what I call kind of micropolitics of life, a very academic term, but politics concerning the life and supporting the life, contrary to the actions of the Turkish state, mostly Turkish state there, unfortunately, that are trying to actually make this region unlivable. So like turn it into the region where people cannot longer live and force people to leave, to migrate from the region, as we could see also like past months with the attacks against infrastructure and so on. So there's this this repression, but there's also this resistance through building up this alternative economies, through nature protection and focus on bettering the situation in the region. Yeah.